Cenicienta lost her glass slipper. I hope the príncipe can find her and return it. Oh, hola, mis amigos. Me llamo Jenna, and I was just reading one of my favorite stories called Nos vemos, Cenicienta. Actually, how about I read it to you? Along the way, you'll hear a classic fairy tale and learn 4 expressions to say goodbye and see you later en español. Remember, when I read in Spanish, it is your job to be a detective searching for clues to understand what I am saying. Look for clues in my voice, my movements, and the pictures to understand the main ideas of the story. ¿Listos? ¡Vamos! Before we begin reading, let's check out las frases importantes. Hay 4 nuevas frases importantes. We need to know adiós, which means goodbye, chao, which means bye, nos vemos, which means see you later, and hasta luego, which also means see you later. Now that we know that nos vemos means see you later, we just need one more piece of information to understand the entire title. Esta es Cenicienta. Do you know how we say Cenicienta in English? Cinderella. Exacto. Ahora vamos a leer Nos vemos Cenicienta. Esta es Cenicienta. Por favor, repitan. Hola, Cenicienta. Excelente. Esta es su hada madrina. Por favor, repitan. Hola, hada madrina. Perfecto. Hola, Cenicienta. Hola, ¿cómo te llamas? Me llamo Hada Madrina. Encantada. Chicos, do you remember encantada? ¿Qué significa? What does it mean? Nice to meet you. Correcto. ¿Cómo estás? Estoy muy triste. Chicos, ¿Cenicienta está feliz? ¿Sí o no? No, no está nada feliz. Está muy triste. Tengo una idea. I have an idea. Bibidi babidi boo. Ahora, ¿cómo estás? Muy bien. Muchas gracias. Chicos, ¿Cenicienta está triste todavía? ¿Sí o no? No, no está triste. Está muy bien. Excelente. Por favor, ve al palacio. Okay, chicos. Remember, it's your job to be detectives.
What word does palacio look or sound like in English? Palace. Exacto. Ve al palacio. Go to the palace. Okay. Adiós. Nos vemos a medianoche. Midnight. Nos vemos a medianoche. Hasta luego. Cenicienta va al palacio. Este es el palacio. ¡Qué grande! ¡Wow! El palacio is home to el príncipe encantador. Este es el príncipe encantador. Chicos, por favor, repitan. Hola, príncipe. Muy bien. Buenas noches. Hola. ¿Quieres bailar? Bailar. Okay. Bailar. Sí. ¿Cómo te llamas? ¡Ay, no! Cenicienta, corre y corre. Adiós, príncipe. No, por favor, espera. Please wait. ¿Qué es esto? Es un zapato. ¡Nos vemos! El príncipe busca a Cenicienta. Hola, príncipe. Hola, ¿cómo te llamas? Me llamo Anastasia. Chicos, ¿es Cenicienta? ¿Sí o no? No, claro que no. Se llama Anastasia. Mucho gusto, Anastasia. Chicos, ¿qué significa mucho gusto? Nice to meet you. Correcto. Mucho gusto significa nice to meet you. Okay. Mucho gusto, Anastasia. A ver, let's see. No. Adiós. Buenos días, príncipe. Hola, ¿cómo te llamas? Me llamo Drisella. Chicos, ¿es Cenicienta? ¿Sí o no? No, claro que no. Se llama Drisella. Mucho gusto, Drisella. A ver, let's see. No. Chao. Hola. Buenos días. ¿Cómo te llamas? Me llamo Cenicienta. Chicos, ¿es Cenicienta? ¿Sí o no? ¡Sí! ¡Es Cenicienta! Encantado, Cenicienta. A ver, let's see. Sí, te
encontré. I found you. El Fin. Oh, I am so feliz they finally found each other. How do you think Cenicienta is feeling now that the príncipe found her? Triste o fantástica? I bet she's feeling fantástica. Now, let's review what we saw in this story. We learned some new phrases to say see you later in Español, like nos vemos and hasta luego. We also learned that ciao means bye. What's one more way to say goodbye in Español? Adiós! Correcto! Now that we've completed our story, I'm going to say adiós. Be sure to check your PDF for practice activities involving the important phrases we saw today. Nos vemos for our next lesson.